வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேல்ஸ் பேஜ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது கூகுள் சைட்ஸில் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ போங்க வீடியோக்குள்ள போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கிளிக் பேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜேவிசர் நீங்கள் எந்த அஃபெக்ட் பிளாட்ஃபார்மான சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளிக் பேங்க்கில் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு இபுக் அண்ட் இமார்க்னு சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு இதை நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன். லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு link.mக்கு போய்க்கிறேன். ஸோ போய்ட்டு இதுனா ஷார்ட் லிங்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு sites.google.com. ஸோ இப்போ அந்த காப்பி பண்ண லிங்க் நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேல்ஸ் பேஜுக்கு போய்ப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு கூகுள் சர்ச் பேஜ் பிளாங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு ஷார்டன் பண்ண URL நம்மளோட லேண்டிங் பேஜ். ஸோ இப்போ நம்ம லேண்டிங் பேஜுக்கு போய் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட சேல்ஸ் பேஜுக்கு போய்ப்போம். இதுதான் நம்ம சேல்ஸ் பேஜ். ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் நேம் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட அஃபெக்ட் பேஜுக்கு போய்ப்போம். ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இமெயில் ஸ்வைப் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டைட்டில் வந்துட்டு ஸோ இதில் கீவேர்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ நான் அதில் கீவேர்டு சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஆன்லைன் சோஷியல் மீடியா ஜாப்ஸ் நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஹெட்டிங்கை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கலர் ஆட் பண்ணி ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸோ நம்ம இந்த லேண்டிங் பேஜுக்குள்ளே போய்ப்போம். போயிட்டு இதில் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் மாற்றுறேன். அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம காப்பி பண்ணணும். ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன். ஒரு காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இமேஜஸ் கிளிக் பண்ணி சைட் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பை URL கொடுக்குறேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்சர்ட் இமேஜ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இதை நான் வந்துட்டு இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் நான் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு
ஸோ அதையும் நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ இதையும் நம்ம கலர் மாற்றிக்கலாம். ஸோ மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இருக்கும், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் டு கார்ட்னு கொடுத்தது. ஸோ இப்போ நம்மளோட கார்ட்னு லிங்க் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும், இன்சர்ட் கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ அடுத்து வந்து இதை க்ளோன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு மிஸ்டேக் வந்துட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் எடிட் பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் கிளிக் செலக்ட் பண்ணி ஸோ இதில் லிங்க் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படியே கொடுத்துக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம், ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணி லிங்க் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளோட கீயோட ஆட் பண்ணிப்போம். ஆன்லைன் சோஷியல் மீடியா ஜோப் அப்படின்னு ஆப். ஸோ ஆல்ரெடி டேக்கன். ஸோ இதில் நம்ம இதில் கீயோட ஆட் பண்ணிப்போம். சூஸ் பண்ணி பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வியூ பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பேஜ் விசிட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக சேல்ஸ் பேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் மெத்தட். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.